Kıymetli katılımcılar, pasif binalara gönül vermiş değerli dinleyenler, Zero Build 2020 kapsamında düzenlenen Pasifhaus konferansına hepiniz hoş geldiniz. Sıfır Enerji ve Pasifhaus Derneği olarak bugün burada sizlerle beraber olmaktan büyük memnuniyet duyuyoruz. Bizleri sizlerle buluşturan Zero Build ekibine ayrıca teşekkür etmek istiyorum. Bu ekibin organizasyon komitesinin bir parçası olduğum için çok mutluyum ve inanın arkada çalışan çok güçlü bir ekip var. Bugün burada tüm gün dünyadaki ve Türkiye'deki Pasifhaus uzmanlarıyla buluşup projelerini dinleme şansına sahip olacağız. Ben Seda Müftüoğlu Güleç, Sıfır Enerji ve Pasifhaus Derneği Yönetim Kurulu Başkanıyım. Mimarım ve sertifikalı pasif ev tasarımcısıyım. Aynı zamanda Türkiye'nin ilk sertifikalı pasif evinin koordinatörlüğünü yürüttüm. 321 numaralı oturumda sizlere yapımızla ilgili detaylı bilgileri veriyor olacağım. Yayın akışını tüm gün pasif evleri derinlemesine incelemek olduğu için lütfen zaman sıralamasına göre oturumları takip etmenizi rica edeceğim. Sıfır Enerji ve Pasifhaus Derneği olarak pasif ev yapı standart ve metotlarının Türkiye iklim koşullarına adapte edilmesine yardımcı olmak, ülkemizde sıfır enerjili binaların yaygınlaştırılmasına öncü olmayı amaç edinmiş bir dernektir. Mimarlar, mühendisler, uygulayıcılar, akademisyenler, öğrenciler ile pasif ev standardı ve sıfır enerjili binalar konusunda bir çalışma platformudur. Sıfır Enerji ve Pasifhaus Derneği, Pasif Ev Enstitüsü ve Dr. Wolfgang Feiss'in ortak girişimi olan Uluslararası Pasif Ev Derneği'ne bağlı Türkiye'deki tek kuruluştur. Biz dernek olarak pasif ev tasarımcıları için eğitimler düzenliyor, pasif evlerin Türkiye'de tanınırlığını arttırmak için bilgilendirme toplantıları organize ediyor, tasarım ve uygulamada pasif ev standartları ve metotlarını duyuruyor ve bütünlüğü korumaya çalışıyoruz. Pasif ev kriterlerini geleneksel Türk mimari anlayışı ve yapı teknikleriyle birleştirilmesine destek sağlıyor, Türkiye'de uygulanacak olan pasif ev standartlarına dair araştırmaları üstleniyor, bu konuda çalışan öğrenci ve akademisyenleri destekliyoruz. Bugün dünya COVID-19 salgınıyla boğuşurken pasif ev standartlarındaki yapının yüksek enerji tasarruflu olmasının yanı sıra sağlıklı yapılarda yaşamak için çok önemli olduğunu biliyoruz. Bugün bu konular forumda detaylıca işlenecektir. Bugün bizimle Pasifhaus Enstitüsü'nden kıdemli danışman ve yapı sertifikacısı Susanne Theumer var. Susanne Theumer with us today, Senior Consultant and Building Certifier from Passivhaus Institute. Susanne Theumer is Master Engineer, Architect and Accredited Passivhaus Certifier. She is a specialist in energy efficiency and Passivhaus building certification. Since 2008, she is working at Passivhaus Institute in Darmstadt. Before, she worked 3 years in Dublin, Ireland, and was the project architect of the first certified Passivhaus supermarket in the world. She was born in 1978. Studied in Nuremberg, Würzburg and Hanover architecture, civil engineering and energy design in buildings. She has participated among others in consulting and certification of many of the first projects under the Passivhaus standard in countries such as Chile, Mexico, Spain and Japan, as well as different rehabilitation projects under the ENERFIT standard. She also worked on several EU projects such as PassRank, 3NCAS, and Eurofit in various development projects for the Mexican government, GIZ and KfW. She plays a key role and provides cost-effective solutions and ensures knowledge transfer. Now we are listening to you, Susanne. You can start. Please open your microphone. Yeah. Yeah, thank you very much, Seda. A warm welcome to everybody. And thank you for the invitation to this opening session. I will share my screen. Can you see it? Yes, we can see. Perfect.
So we will talk about, I will show some projects that I recently in the last years worked on. I started as an architect in Ireland, working on the first supermarket in Passivhaus standard, recently certified a daycare center for small children in northern Germany. As Seda mentioned, the Passivhaus Institute also monitored and worked on the Bahnstadt, which is a completely new district in the city of Heidelberg that many of you will for sure know, in southern Germany. And this is very exciting. It started with a few projects in Passivhaus standard in Heidelberg, and then the city decided to build a district that is larger than Heidelberg city center, entirely in Passivhaus standard. There is a mixed use of living and retail, kindergarten, a hotel that recently opened, and also an exhibition center and many other uses. And the last years showed the progress, how this completely entire new district in Passivhaus standard growed. These are just some impressions, and the monitoring results showed the good success if you have a quality assurance. So the calculated values are in line with the measured values in the real apartments. This was done with our tool, with the Passivhaus planning package, with which we calculate all the passive houses that we are involved in and that we recommend, that is also used by planners to calculate the energy balance of these very low energy buildings. I'm still involved in projects with the Mexican government, currently on step-by-step retrofit to the ENERFIT standard, which is our Passivhaus standard for retrofits. It's a retrofit with Passivhaus components. And before, since 2011, we worked with the Mexican government and various institutions in Mexico as a top-down approach. There's also a bottom-up approach. So in parallel, a small group of dedicated young people retrofitted this first Passivhaus project in Mexico, in the heart of the capital, in Mexico City. So how we do that? We use the 5 basic principles that are all around the world the same. However, for example, a continuous thermal envelope will have around 30 centimeters of thickness in a German house, in a cold climate. And then in Turkey, we will have to use much less insulation. So maybe you will see lots of examples in the following sessions and see the differences. So the principle is always the same: a continuous thermal envelope, an airtight continuous layer, elimination or reduction of thermal bridges, Passivhaus windows, which in Germany would be triple glazed, but depending on the climate, there's maybe double glazing is fully sufficient, and an adequate ventilation strategy. It could be in a humid climate, humidity recovery, and in a different climate like Mexico City, we just used an extract air system. In Germany, we need a heat recovery within the ventilation unit. So adapted to the climate, we use always these 5 basic principles to achieve the Passivhaus standard. And there are some exciting developments currently under construction. In New York City, there's a social housing development
at the bottom mixed use and on the top residential. But we also know from the first experiences in Germany that even a north-oriented multifamily house can be achieved in Passivhaus standard by simply compensating for the lack of with a little bit of thicker insulation in the roof and walls. I already mentioned the EnerFit retrofit, the retrofit with Passivhaus components. Here you can see a picture before and after the retrofit of this office building. But we also know from new construction that here an example from Berlin, a multifamily house, that the Passivhaus principle can be the results of full buildings. There are also factories in Passivhaus standard. Here is a large window factory in China, and on the right hand side there's a retrofit to the EnerFit standard in Sri Lanka. So a very different climate. There's also a nice video available on this building. There are exhibition centers, as I already mentioned. Here the award-winning Ravensburg Museum, an art museum in Germany. And I also want to quickly show two dedicated Passivhaus architects from Munich, where I want to highlight that the Passivhauses don't need to have a boring design, a box. It can be a very beautiful design where the inside and the outside spaces, the thermal envelope is not so clear to the observer. It's just a beautiful building. The tallest Passivhaus buildings are shown here, and they are more under construction in Vancouver and in other parts of the world. Important is in warm climates that to have a good summer strategy, how to shade the buildings from unwanted solar gains or solar loads. And then you can see in those hotels, certified hotels in Spain, new building or retrofit is fine. There's this retrofit building from 1900 building on the north coast of Spain that is also featured in our ongoing Passivhaus conference, International Online Conference 2020, next Wednesday, Thursday, and the following week as well. And more from Spain, there's social housing projects in the city of Madrid, but also in other parts, in Zaragoza, and they are also featured in the International Passivhaus Conference. So no matter small or large, you name it, and you will see beautiful buildings here. The first certified Passivhaus near Granada, overlooking a photovoltaic park made of containers. And the first Passivhaus in Saudi Arabia, which will also be one of the projects presented in the International Passivhaus Conference. Seda already mentioned that I worked also in Japan. Well, it was a remote certification. So the architect Miwa Mori, also a Passivhaus certifier nowadays, this was her first certified Passivhaus project, a beautiful single family house near Tokyo. And what might be of interest to you is the ongoing studies in warm climates. There is now a project and a report on the conference about this study my colleagues did
for 5 different climate zones, 5 efficiency levels in various cities in India. And of course, the big market is China, where they are building in a very fast way huge settlements of Passivhaus standard buildings. In the parallel online exhibition at the international conference, there are also some Turkish Passivhaus buildings featured. So I invite you to have a look, and we will hear more about the Passivhaus standard in Turkey later on. The first projects from Turkey, first certified Passivhaus and ENERFIT, and we are currently also working on 2 small projects. They are in Izmir and another one in Gökova. So I hope to see you at the International Passivhaus Conference. I wish you success in your own Passivhaus endeavors, and so very much for your attention. These are very good projects, example for Passivhaus. Thank you very much, Susanne, for your information and supporting. And Giorgia Tzar with us today. Giorgia is Association Manager, the International Passivhaus Association. Giorgia managed the International Passivhaus Association, communicating with stakeholders worldwide on Passivhaus principle and policy. Previously, she studied at the University of Tübingen and has worked on EU projects, including Train to NZEP and Symphonia. She speaks at events on policy issues, including the COP24, and as a member of the Global Alliance for Building and Construction and group of experts on energy efficiency for the UNECE. Yes, Giorgia, welcome again. We are listening to you now. Thank you. Then I just need to share my screen. Hopefully it is this one. Excellent. Okay, so I assume everybody can see that? Yes, I can no longer see you. Excellent. So I'm going to talk a little bit about what the International Passivhaus Association is and much more about what we actually do. So first things first, the International Passivhaus Association is a global network of Passivhaus stakeholders. We bring together the Passivhaus community worldwide and supply them with exclusive member benefits, with Passivhaus information and updates, and also with the benefits of a network, keeping people in touch with the wider community. Currently, this infographic needs a little bit of an update, but we're at about 4,850 members, and we're hoping to reach 5,000 by the end of the year, so hopefully Turkey can help us there. And we have 22 affiliate organizations, which includes our Turkish affiliate SEPEV, and we have members in over 50 countries worldwide. IPHA is run by a team of 2 plus 2 more support staff, and we are connected to the Passivhaus Institute as it founded the International Passivhaus Association back in 2010. And it founded us for the same reason that I mentioned before, to bring together that international Passivhaus community and to help us network and share and disseminate all of the new updates and research on Passivhaus. Today, IPHA continues to work on the network, on member benefits, on Passivhaus advocacy and promotion, as well as specific aspects of the network, which I'll talk about in more detail a little later, but Passipedia, webinars, and the forums so that you've heard them. The Institute, as Susanna mentioned already,
has existed since 1996. They founded a second office in Austria back in 2010. Apparently it was a very big year. And they continue to work on research and development, on quality assurance, on building, component and professional certification, and of course on providing all of those other services that come along with a scientific institute. IPHA aims to think global, act local, and that is our motto. We drive the uptake of the Passivhaus standard worldwide by connecting the local to the global. We bring knowledge directly from the Passivhaus Institute and from our affiliates, and we disseminate that worldwide. And then our local partners and our members also bring their local findings back to us so that we can continue this circle. We connect and strengthen the global Passivhaus community by providing a platform of exchange, by facilitating international collaboration on energy efficiency in buildings, and especially by advancing and advocating for the Passivhaus concept through our educational, policy and communication activities. Here you can get a decent overview of just how international Passivhaus is. As you can see, we are represented in a number of countries. The light green here represents countries where we have members, but not an affiliate organization just yet. And the dark green represents countries where we have an affiliate. And obviously, always looking to expand that so that we can disseminate Passivhaus knowledge further. And luckily for Turkey, we've had SEPEV represent Passivhaus locally for many years now, and they continue to grow and do amazing work locally. And why should you become a member? Well, the benefit of having a local affiliate is that you get a 2-for-1 membership. So if you become a member through your local affiliate, then you not only benefit from their local benefits, but you also get a second IPHA membership for the same cost, which gives you those international member benefits for the same price. And what are those benefits? They are numerous, but here is an infographic, which is the main ones that I wanted to mention today. There are a lot of discounts on Passivhaus services, including on events and training. There's access to exclusive member webinars that are on technical topics and do deep dives on specific aspects of Passivhaus and upcoming research at the Institute. There are regular newsletters keeping members informed about what's going on in the Passivhaus community worldwide, as well as access to the IPHA forum, which is directly linked to PHIs, experts who answer your questions. And a number of other things. I will discuss a few of them in more detail, but also, especially in times like these, where we are all stuck at home a lot of the time, the IPHA community events have gone digital to make sure that people have an opportunity to continue to network and to continue to stay in touch with the community around them. And here you actually see that. We organize IPHA community meetups, which are pictured here on the right. They are hosted by IPHA, and each session, we run them usually twice a month, and they're currently on a summer break because the conference is running, but they will be back soon, and every session is then run by a different affiliate who presents on a local topic. There's a particular interest to them that they would like to share with the world. Again, fulfilling our motto of bringing the local and making it global. On the left, you see the IPHA webinars. As I mentioned, they're usually run by internal Passivhaus Institute staff and on scientific topics and research topics. And they are particularly useful for professionals who are trying to expand their knowledge. And they're on a range of topics as well. You can see some of the more recent ones pictured here. IPHA also disseminates research and updates and maintains and publishes lists. These lists help keep track of all of the wealth of information worldwide on Passivhaus, including local research being conducted by our various affiliate organizations, lists on funding and legislation available for Passivhauses,
For Passivhaus buildings, I should mention Passivhaus, as you saw in the last presentation, is not just for residential buildings, but for non-residential as well. We also have a list of Passivhaus hotels and accommodation. So once we can all travel normally again, maybe something to take advantage of. And also a list of Passivhaus crosswalk studies with other standards and how Passivhaus it can also be used in situations where buildings are going for multiple certifications. As I mentioned, we have our forum. Here on the left, you see pictured 5 different boards, specifically for different aspects of IPHA member life: the technical, the social, the frequently asked questions, and then, of course, an archive of questions that people might want to still look up, and international boards for very locally specific questions. It's a really good opportunity to get your questions answered by experts from the Passivhaus Institute and from around the world, and a really good place to get any of those thoughts that you weren't sure if there was already an answer. You can always post it in the forum and see if there's already a wealth of information available. Passipedia is another option for this information. Passipedia is the Passivhaus encyclopedia, and as its name suggests, it's a little bit like Wikipedia. It is filled with a variety of information on Passivhaus and is a real resource for those trying to get more in-depth information. We're constantly growing it with more Passivhaus knowledge. And for those of you just starting out, there's also a section of fact sheets available to just get an easy start. And though the Passipedia has a free section, which is available to all and on Passivhaus Basics, for that really in-depth specialized knowledge, you will need an IPHA membership. IPHA also runs a blog. We have a variety of different posts, including short guides on things like what is an U value and what is a thermal bridge, as well as interview series with Passivhaus experts from all around the world, and of course also write-ups on particularly interesting case studies. And that is freely available. You can check out the website below, or you can just type in International Passivhaus Association blog and it will also come up. We are very, very busy in the press and the media. We create infographics, newsletters, as I mentioned. We have what's on this week summaries that let people know what's happening in the Passivhaus world. In the Passivhaus worldwide, it's an interesting sentence, and they help people get a feeling for what events to participate in that week, which again is very important this year while everything is digital, making things much more accessible from different countries as well. We also produce videos, brochures, flyers, and of course different recordings of events. And we're very busy on social media. In fact, we're currently live tweeting the conference. So if you want to get a feel for what that's like, you can check us out on Twitter. We post a variety of news and updates on all of our different channels, highlight amazing case studies, publish when there's a new blog entry or new research available, and of course share different videos and infographics and other informational content. And as I mentioned before, we do a lot of advocacy work. IPHA is an ongoing and very active member of the Global Alliance for Building and Construction. We're also a member of the UNECE's Joint Task Force on Energy Efficiency Standards in Buildings, as well as a number of other committees. We are also annual attendees and speakers at events such as COP, which is postponed this year, but we will be there next year in Glasgow, and EU Sustainable Energy Week, as well as other events. And we contribute to a variety of studies, public and expert consultations, and of course, various media aggregators such as Build Up. We're also very busy putting together project consortiums for things like EU project applications and other opportunities to promote Passivhaus research, dissemination, and most importantly, implementation. And the last 2 slides are just to let you know about some events coming up. So as Susanne already mentioned, currently the 24th Annual International Passivhaus Conference is taking place. It is online this year, and it did begin on Sunday. However, it is never too late to join because all of the sessions are recorded. So if you missed anything, you can always watch the recording after the fact.
We have a special offer for those of you who are new to Passivhaus, where you can purchase the e-learning course on Passivhaus fundamentals for €95, and by doing so, you get a €95 voucher to purchase your Passivhaus conference ticket, making the e-learning free, getting you up to date on all of the Passivhaus fundamentals, and also providing access to all of those recordings that you can watch live for the next 2 weeks or on your own time. There's also the exhibition and a variety of networking opportunities. So do definitely check out the website. You can see it here, passivhausconference.org. It's been really wonderful so far, and there is still a multitude of presentations and sessions to come. And finally, we have the Passivhaus Open Days coming up in November. This is where Passivhaus owners and residents open their doors annually. This year again, it will not be opening the doors literally, but it will be online, and hopefully it will be very interactive. We're putting on some live events, including question and answer sessions, informational sessions, and panel discussions, as well as live tours. And there are also tours that are recorded that you can find on YouTube. There is a media kit, and there will be a program available closer to the date. So do keep an eye out for this. It's a really, really wonderful event to get a better idea of what Passivhaus is and means to the people who are already living in one or using one for an office or a school, and to get a feel for the benefits yourself. So if you are interested in becoming a member, do get in touch with us or with SEPEV today, or any other day after that, of course, and we look forward to hearing from you. Thank you very much, Giorgia, for your information and supporting. Georgia and Susanne, it was really important for us to have you among us today, because this week was a unique week with a constitutive program with the Institute. Thank you for your sharing your time, for being with us. We are glad that you are with us. I would like to introduce Mr. Kayhan, General Secretary of Union of Municipalities of Turkey. He is with us representing all the municipalities in Turkey. Şimdi Türkiye Belediyeler Birliği Genel Sekreter Yardımcısı Sayın Kayhan Özüm bizimle beraber. Kayhan Bey Türkiye'deki bütün belediyeleri temsilen bugün bizimle birlikte. Kayhan Özüm 1971 yılında Diyarbakır'da doğdu. Orta ve lise öğretimini Ankara Atatürk Anadolu Lisesi'nde tamamladı. Orta Doğu Teknik Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Meteoroloji Mühendisliği bölümünden lisans, Orta Doğu Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Endüstri Mühendisliği Anabilim dalından yüksek lisans diploması aldı. Çalışma hayatına 1995 yılında Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Avrupa Topluluğu Koordinasyon Genel Müdürlüğü'nde Avrupa Topluluğu Uzman Yardımcısı olarak başladı. Bakanlıkta Avrupa Topluluğu uzmanı olduktan sonra ve 2001 yılında Avrupa Birliği Genel Sekreterliği'nin kurulmasıyla Genel Sekreterliğe geçerek Ulusal Program Daire Başkanlığı'nda Avrupa Birliği uzmanı olarak çalışmaya devam etti. Genel Sekreterliğin daha sonraki yapılanmasında ve Avrupa Birliği Bakanlığı bünyesinde Araştırma ve Dokümantasyon Başkanı, Sivil Toplum, İletişim ve Kültür Başkanı ve Sosyal, Bölgesel ve Yenilikçi Politikalar Başkanı pozisyonlarında bulundu. Brüksel'e yerleşik Avrupa Birliği nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Daimi Temsilciliğini 3 yıl müşavir olarak çalıştı. Kayhan Özüm Ağustos 2019'dan bu yana Türkiye Belediyeler Birliği Genel Sekreter Yardımcısı olarak görev yapıyor. Kayhan Bey, tekrar hoş geldiniz, şeref verdiniz. Mikrofonunuzu açarak sizleri açılış konuşmasına davet ediyorum. Çok teşekkürler. Öncelikle bu önemli toplantıyı tertip ettiğiniz için Sıfır Enerji ve Pasif Ev Derneği yöneticilerine, sizlere teşekkür ediyorum. Ve bu programa katılan ve özellikle bu konuya gönül veren tüm uzmanlara da selamlarımı, saygılarımı sunuyorum. Sizin de söylediğiniz gibi çoğu çalışma hayatım daha çok Avrupa Birliği konularında geçti. Burada da yine Belediyeler Birliği'nde de dış ilişkiler ve Avrupa Birliği konularına bakıyorum. Dolayısıyla burada konuşulan konular bir şekilde zamanında çalıştığım konulardan bazılarından.
Ben şimdi burada aslında Türkiye Belediyeler Birliği Başkanımız ve Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Başkanımız Sayın Fatma Şahin hanımefendinin selamlarını iletmek istiyorum özellikle. Kendileri bu hafta Gaziantep'te çok büyük bir teknoloji festivali var. Dolayısıyla zamanın tamamını misafirlerini ağırlamakla geçirdiği için bugün buraya katılamadı. Ancak sadece şehir olarak Gaziantep değil, Türkiye'deki bütün 1389 belediyeyi temsilen Türkiye Belediyeler Birliği olarak biz bu konulara çok önem veriyoruz. Dolayısıyla kendisi katılamasa bile üst düzeyde katılım için elimizden geleni yaptık. Şimdi ben sizlere kısaca bizim Belediyeler Birliği olarak perspektifimizi sunayım. Daha sonra zaten sizin diğer programlarınızı da takip edeceğiz elimizden geldiğince uzmanlarımızca. Fatma Hanım özellikle sadece Gaziantep ilimizde değil, Türkiye Belediyeler Birliği üzerinden de tüm illerde özellikle temiz enerji, yenilenebilir enerji ve enerji verimliliği konularında yapılan çalışmaları bizzat takip ediyor biliyorsunuz. Dolayısıyla bizler de burada elimizden geldiğince bu konuları tüm belediyelerimize yaymayı amaçlıyoruz. Bu toplantının bize faydası da bu. Dünyamızda malumunuz enerji tüketiminin %40'a yakını yaşadığımız veya çalıştığımız binalarda tüketiliyor. Dolayısıyla binalarda enerji verimliliği yaşam standartlarını düşürmeden, yaşam standartlarında bir düşüşe yol açmadan enerji tüketiminin azaltılması anlamına geliyor. Nitekim Avrupa Birliği'nin de bu konuda mevzuatları var. Ülkemiz de Avrupa Birliği'ne aday ülke olduğu için bu mevzuatları kendi mevzuat haline getirdi ve uzun süredir de kullanıyor özellikle binalarda enerji verimliliği etiketlemesini. Nitekim Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığımızın son dönemde yaptığı çalışmalarda da ülkemizde enerji tüketiminin %30'unun binalarda tüketildiğini ve eğer bir tasarruf planı yapılırsa yaklaşık 7,5 milyar Türk lirası yaklaşık 1 milyar avro değerinde bir tasarruf yapılabileceği yönünde tespitlerde bulundu. Bu oran yaşam alanlarımız olan şehirlerin yöneticilerinin görevleri ve sorumluluklarının kapsamına giriyor ve buna bağlı olarak da kentleşme politikalarının önemini ortaya koyuyor. Enerji tüketimini azaltmak bir ekonomiklik yaratmanın yanı sıra çevresel etkileriyle birlikte de değerlendirilmelidir. Nitekim sizler de takip ediyorsunuz, değerli uzman arkadaşlarımız da takip ediyorlar. Birleşmiş Milletler'in biraz önce Uluslararası Passivhaus Derneği yöneticimiz Giorgia'nın da söylediği gibi sürdürülebilir kalkınma araçları, Paris Anlaşması, COP toplantıları, yeni kentsel gündem gibi konularda bu konuları ele alıyorlar. Zaten herhalde siz de orada temsil ediliyor ve her zaman bu politika çalışmalarına katkıda bulunuyorsunuz. Ülkemizde de enerji verimliliği ve yenilenebilir enerji alanında etkin sonuçlarla birlikte tecrübe ettiğimiz politikalarımız, stratejilerimiz var. Özellikle enerji verimliliği strateji belgesi ve Ulusal Enerji Verimliliği Eylem Planı 2018 yılında yayınlandı ve 2023 yılına kadar birincil enerji tüketimini %14 azaltmayı hedefliyor. Biz de 1389 üyemiz, yani ülkede bulunan tüm belediyeler bizim doğal üyemiz. Bütün belediyelerimizle birlikte ve özellikle büyükşehir belediyelerimiz ki ülke nüfusunun %80'i şu anda 30 büyükşehir belediyemizin sınırları içerisinde bu çalışmalara önem veriyoruz. Kentsel alanlarda enerjinin tüketildiği alanlardır. Yenilenebilir enerji ve enerji verimliliği alanlarında belediyelerimizin hem temiz bir geleceğe yatırım hem de farkındalık görevleri bulunmaktadır. Biraz önce bahsedilen bu pasif ev tasarımları ve bunların imarı, inşaatı, bunların hepsi diğer bütün ülkelerde olduğu gibi belediyelerimizin iznine tabidir ve özellikle planlarında, yerel yönetim planlarında bunların önem verilmesi ve öncelik verilmesi her zaman bizim özellikle önerdiğimiz bir strateji öngörüsüdür. Yakın bir gelecekte ülkemizde tüm illerde zorunluluk haline gelecek yerel iklim eylem planları da aslında bunu bir çeşit halkımızın önüne yavaş yavaş getirmeye amaçlıyor. Tüm vatandaşlarımıza hizmet sunan, özellikle kamu sektörünün enerji tüketimi çok yoğun olarak gözleniyor. Şehirlerde de yerel yönetimlerin bir kamu sektörü olarak enerji tüketimi
çok yüksek. Biraz önce fabrikalardan bahsettik veya başka tesislerden bahsettik. Aslında yerel yönetimler de özellikle aydınlatma, kendi hizmet binaları, içme suyu dağıtımı, atık hizmetleri gibi konularda ciddi anlamda enerji tüketiyor. Sadece binalarda değil. Ama öncelikli olarak binaların enerji tüketiminin pasif hale getirilmesi veya kendi enerjisini üretir hale getirilmesi bir anlamda önemlidir. Biraz önce yine politikalardan bahsettik. Uluslararası bir takım hibe finansman kuruluşları olsun, Avrupa Birliği'nin hibe imkanları olsun, Avrupa Birliği'nin kendi üye ülkelerine özellikle sunduğu bölgesel kalkınma imkanları olsun. Bunların hepsi aslında bu politikaları destekleyen unsurlar. Genelde proje yapılırken işte ben sadece enerji sektöründe acaba proje yapılabilir miyim diye düşünür genelde belediyelerimiz ama şunu da örnek vermek istiyorum. Bazı belediyelerimiz sivil toplum diyaloğu gibi daha böyle hani diyalogvari projelerde bile bu takım teknik projeleri uygulamışlardır. Örneğin daha önceki görev alanında yürüttüğüm projelerden birisi Sivas ilimizin, Türkiye'deki Sivas ilimizin belediye sınırları içerisindeki bütün binalarla ilgili enerji çalışmasına yönelik bir projesi vardı. Konu teknik gibi görünmekle birlikte farklı hibe imkanlarından da bu tür projelere destek imkanı sunulabilir. Belediyelerimizin harcamalarında önemli bir kalemi oluşturuyor malumunuz bu enerji harcamaları. Bizler de mümkün olduğu kadar belediyelerimizin bu çalışmalarına destek veriyoruz. Nitekim bu yılın başında da Akıllı Şehirler ve Belediyeler Uluslararası Kongresi düzenledik. 15 bine yakın katılımcımız oldu. Ülkemizden 100'e yakın belediyemiz katıldı, şirketlerimiz katıldı. Burada da özellikle bu enerji tüketimine yönelik çalışmalar sunuldu, konuşuldu panellerimizde. Ve biz bu kongre öncesinde de bir proje çalışması yaptık. Belediyelerimizin fikirlerini ödüllendirdik. Aynı şeyi sıfır atık için de yapıyoruz. Aynı şeyi farklı belediye uygulamaları için de yapıyoruz. Bir seferde belki böyle bir enerji konusunda bir yarışma düzenleyebiliriz. Bu konuda Fatma Hanım'a konuyu daha önce de zaten konuşmuştuk. Artık belki gelecek seneye kalacak böyle bir yarışma. Onun haricinde belediyelerimizin enerji verimli ve yenilenebilir enerji çalışanların personellerini belirli araçlarla bir araya getiriyoruz. Kendilerine seminerler, çalıştaylar veya kurum içerisinde olmasa bile dışarıdaki kongre ve konferanslara katılımlar yönünde desteklerimiz var. Dergimizde, internet sitemizde ve sosyal medya hesaplarında da bu konuyla ilgili paylaşımları yapmaya özen gösteriyoruz. Ve Türkiye Belediyeler Birliği olarak da bütün belediyelerimiz yurt dışında temsil görevimiz var. Nitekim Avrupa Konseyi, Council of Europe veya Dünya Belediyeler Birliği, Union of Cities and Local Governments nezdinde çalışmalarımız sürüyor. Bunların alt komiteleri, teknik komiteleri çalışmalarına devam ediyoruz. Küresel iklim ve enerji gündemlerini de yerleştirmeye çalışıyoruz. Bu çerçevede aslında bir yerel vizyon belgesi oluşturduk geçtiğimiz aylarda. Bunu kamu kurumlarımıza sunduk. Belediyelerimizin yerel vizyon belgesi olarak. Buradaki en önemli kalemlerden birisi de enerji konusu. Önümüzdeki dönemde de hibelerin bir kısmını Avrupa Birliği'nden gelen hibelerin bir kısmını Türkiye Belediyeler Birliği olarak sunacağız. Buradaki önemli olan husus Türkiye'deki belediyelerin bu hibelerden proje alırken aynı zamanda Avrupa'dan, özellikle Avrupa Birliği üyelerinden ortaklarla birlikte başvurmaları. Burada aslında birazcık da sizlere de görev düşüyor. Bizim belediyelerimizin farkındalığını arttırmak amacıyla olsun veya bu projelere katılmak amacıyla olsun. Mümkünse gerek ülkemizdeki sivil toplum kuruluşları, gerekse Avrupa Birliği'nde muadilleri veya Avrupa Birliği'nde diğer şehirlerle ortaklıklar kurarak önümüzdeki sene açıklayacağımız projelere, teklif çağrılarına projeleriyle başvurabilirler. Ben sürecin devamında da tüm paydaşlarımızla çalışarak ülkemizin bu alandaki gelişimine veya dünyadaki çalışmalara destek olabileceğimizi düşünüyorum. Tüm katılımcılara saygılarımı sunuyorum. Teşekkür ediyorum.
Kayhan Bey, çok teşekkür ederiz. Bizim için çok değerliydi hem burada olmanız hem de verdiğiniz bilgiler. Şimdi sizin konuşmalarınızı destekleyecek birkaç bilgi vermek istiyorum. Zaten gün içerisinde farklı oturumlarda da çok daha detaylı anlatacağız ama biz de biliyorsunuz Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Türkiye'nin ilk iklim eylem planını hazırlayan belediyesi ve bu anlamda binalarda ve kentlerde karbon salınımı ve enerji tüketimini düşürmek adına çok ciddi projelerimiz var. Zaten gün içerisinde dediğim gibi farklı oturumlarda bunları çok derinlemesine işleyeceğiz. Ve hani bugünün anlam ve önemine uygun aslında bu kentleşmeler nasıl olabilir deyip bir de örnek bir projeyi hayata geçirdik. Bir sonraki session'da zaten onları da detaylıca anlatmış olacağım. Pasif ev kavramı dediğimiz kavram aslında hani hakikaten enerjiyi pasif kullanıp ama çok konforlu binalar demek. Biz açıkçası hem dernek olarak hem de bu konuda çalışan uzmanlar olarak Türkiye'deki pasif evlerin yaygınlaştırılması ve bunu özellikle yerel yönetimlerde yaygınlaştırılması adına hakikaten gerek Avrupa Birliği projeleri olsun, gerek işte belediyelerin bunlarla ilgili bilgilendirmeler olsun, her zaman desteklerinize hazırız. Yani size destek olmaya hazırız. Zaten sizinle daha önce de o konuyla ilgili konuşmuştuk. Ben çok teşekkür ederim. Hepinize ayrı ayrı bugün için, burada olduğunuz için. Şimdi saat 11'de bir sonraki Türkiye'deki pasif binalar projelerini anlatmak üzere International Station'da olacağız. Orada projelerimizi anlatacağız. Tekrar teşekkürler katılımlarınız için. Ben daha fazla vaktinizi almak istemiyorum. Görüşmek üzere diyorum. Thank you very much, Susanne and Giorgia. Thank you. Hoşça kal. Bye bye.